чу и ясни доводи и аргументи, както и доказателства за наложените рестрикции за забраната на господин Антон Зингаревич да влиза на територията на Република България. Така, мисля, че е време да... Hello, мистер Зингаревич. Hi, everyone. Hello, hear me? Yes, I can hear you well. Така, let's go, както казваме ние в спорта, можем да започваме. Ще ни помага Антон Захариев с превода. Колеги, само ще ви помоля да ми давате ясен знак, когато искате да зададете въпрос. Ще имате тази възможност, ще ви предоставим и да се представяте, когато задавате първия въпрос. Можем да започваме. Емил Кацаров, БТВ, представете. Как бихте коментирали официалното обяснение на ДАНС за забраната да влизате в страната? What would you say about the official position of the Agency for National Security about your restrictions to enter the country? To be honest, there was no real clear explanation as far as I'm aware. There was a reference to a law that had a lot of different points about the restrictions on possible restrictions on foreigners and the grounds for it, but there was no real explanation. Доколкото разбирам, няма официално обяснение на тези ограничения наложени. Има позоваване на някакъв закон за влизане на определени чужденци на територията на България, но няма официално изразено обяснение. Имаш някаква информация за бизнеса ви с биткоини? They said something about your business with bitcoins. But to be honest, I don't know what said what. Because there's no official order or anything, This is all I hear is just from people who heard something, and it's a lot of speculation. But first of all, okay, maybe you translate first. Честно казано, не знам какво да отговоря, защото всъщност няма изразено официално становище. Казват ми хора, че са чули нещо, но няма официална позиция по въпроса. In life, in general, right? If there is something wrong, then there's some allegations they should be made. There is absolutely no allegations about any foul play from my side, from any authorities, anywhere in the world. И ако имаше нещо нередно, би трябвало да има отправени обвинения. А всъщност в момента няма отправени официално обвинения към мен или към това, което правя. Мария Павлова, БНТ. Здравейте, господин Зингаревич, Българска национална телевизия. След като вашият случай беше и разглеждан от Народното събрание, вярвате ли, че има надежда все пак нещата да бъдат решени във ваша полза, след като няма наистина уличаващи неща, които да възпрепятстват вашето пребиваване на територията на България? Good afternoon, Mr. Zingarevich. Do you believe that after the hearing in the National Assembly, there is hope that these restrictions will be lifted since there are no official allegations about anything you're doing? Well, usually if there is no allegations, then there is no grounds under which there is some certain restrictions or something that is opposed. So I believe that if there is no grounds, then there should be no restrictions. So of course it is my hope and I believe that this situation will be fixed in a certain point of time, hopefully in the near future. Тъй като няма официално отправени обвинения към мене, смятам, че реално няма основания за налагането на каквито и да ограничения и това е наистина моята надежда, че случаят ще бъде разрешен и ограниченията ще бъдат премахнати. Александър Костадинов, Нова телевизия. Здравейте, господин Зингаревич. Доколкото знаем, периода, заради който вие сте нежелан на територията на България 10 години и вашето неприсъствие на територията на Република България ще затрудни ли финансирането на футболен клуб Ботев Пловдив и до каква степен това ще се отрази на отбора? As we know, you're prohibited from entering Bulgaria for a period of 10 years, and do you believe that you being prevented from entering Bulgaria will impede in some way, in any way, funding of the football club?
I think, you know, the me not being able to come physically to Bulgaria and to Plovdiv, it's uncomfortable, but I don't think that it's has direct impact of me owning and financing the club. So from that standpoint, I don't believe that this restrictions that are imposed currently, and again, like I said before, I really hope that this, you know, will be fixed in the short period of time. I don't believe that, you know, that created some situation where the club is in danger. Разбира се, невъзможността да присъствам в България и в Пловдив създава известни неудобства в личен план, но не смятам, че този факт може по какъвто и да е начин да попречи на собствеността и на финансирането на клуба. И още веднъж да повторя, надявам се, че този въпрос ще бъде разрешен възможно най-скоро. Димитър Петков, Българска телеграфна агенция. Здравейте, господин Зингаревич. Само микрофона. Да. При положение, че има такава забрана, но тя не ви е връчена официално, законово, какви са стъпките от тук насетне? So speaking about this ban, since you were not given it officially, what are the steps to take from now on? Well, I mean, I think I'm using the legal advice right now, and in order as far, you know, because they've made it as an administrative matter. So for me to fight it, you know, it seems that I need to travel and get you know, this order in my hand when I will be restricted to come to Bulgaria. So I think that's in a short while. But again, I mean, how easy is it to fight something in courts? You know, you never know. So we're doing many different things that obviously that are public, that are not public. I'm a citizen of in Bulgaria. I'm a citizen of Israel, as you know. The ownership of the club, me entering Bulgaria was always on the grounds of an Israeli passport. So I think that authorities from my citizenship countries will also have big interest in what's going on with me in Bulgaria. Както знаете, аз съм гражданин на Израел и всъщност естествено ще ползвам правни съвети в тази ситуация. Много неща всъщност трябва да се предприемат. Доколкото разбирам, ще трябва всъщност да дойда до България, за да ми бъде връчена официално тази заповед за забрана на влизане на територията. И трябва да отбележа също, че в държавата, на която съм гражданин Израел, също има силен интерес към случая. Антон Чепилски, вестник Капитал. Не може на английски да се започне. Ами, ако колегите нямат нищо против. Hi, Mr. Zingaravic. My name is Anton Chepilski. I'm from Capital. So circling back on the subject of cryptocurrencies, one of the key takeaways from the report, as far as we know, is your partnership, let's say, with Nexo. Can you shed more light on this partnership with Nexo and why it deserved a mention from the National Security Agency? Well, to be honest, I don't really know why it got mentioned or why many other things that I heard from people that were in the meeting were mentioned, because I think it's all, first of all, lies. I can say directly that the government is lying when they're saying that there is some potential wrongdoings, because they are not even, you know, imposing something. They just, from what I understand, and I was not in that meeting, but what I hear from journalists that were there, what I hear from people who commented on that meeting, is that there was some rumors, let's say, that the information about some cryptocurrency, about some other things, the only thing that is connected between Nexo and me is a sponsorship agreement that was signed for a very little amount between Botev Football Club and Nexo, and that's it.
Не знам защо изобщо трябва да се споменава това, тъй като всъщност обвиненията към мен по никакъв начин не са свързани с партньорството ми, а с Нексо, и всичко е само в сферата на слуховете и става дума за едно споразумение за спонсорство между Нексо и клуба Ботев, което е в твърде ограничени размери и не трябва да има никаква връзка с работата ми с клуба. Боян Денчев, Българска телеграфна агенция. Господин Зингаревич, моят въпрос пак е насочен към това нещо с Нексо и криптовалутата. Бяхте свързан с връзки с Васил Божков и въобще какво е вашето обяснение за това, което се случва? Каква е причината? The Bitcoin to the cryptocurrency matter, you were connected in rumors with Vasil Boshkov. And what can you say about this? I say that it is lie, complete false. This is just very bad journalism, and I think I've had enough of this. So I'll make a lot of legal actions against everyone who tried to bring some stupid information that has absolutely no grounds, because this is getting really unacceptable right now. People just writing what they want with no absolute grounds, putting my reputation in a bad light, and I will not tolerate that. Това, което мога да кажа е, че това са абсолютни лъжи и слаба журналистическа етика и ще предприема всички необходими действия, включително правни, срещу хората, които си позволяват да пишат или да говорят неверни неща за мен. Или Иванов с портал. Господин Зингаревич, изпитвате ли трудности да се разплащате с футболисти и с служители на клуба? И ако да, някой помага ли ви? Mr. Zingarevich, do you have some difficulties with paying the players or employees of the club? And if yes, is someone helping you with that? I never had any problems with paying it. Everybody is in the club is functioning well. Again, I don't know where you get this information, because how do you get this information? Who gave this to you? This is for me bad journalism again. You're putting some stupid information that I don't know what is the source of this information, who give you this information. And this is bad journalism for me. Unacceptable. Няма проблеми, които да сме известни с функционирането на клуба, и още веднъж бих казал, че това е слаба журналистика. Кой ви е дал тази информация? Кой е говорил от такива неща? Това е питаме. Само да се представите, колега. Никола Михайлов, 24 часа. Господин Зингаревич, 10 години са много време. Ако евентуално тази забрана не бъде отменена, обмисляли ли сте вариант, в който да продадете клуба или да спрете да имате взаимоотношения с него като цяло? Mr. Zingarevich, 10 years is quite a long period. Have you considered the possibility of possibly selling the club or ceasing to have any relations with the club if the ban is not lifted? Listen, first of all, you have to really look at this a little bit much more maturely than it's being looked at right now. На първо място трябва по зрял начин да погледнем на въпроса. The club is not just a football club, it's a company. Клуба не е просто футболен клуб, а е дружество. And from the time that I bought the shares of the club, when the club generated around 700,000 euros a year, и когато закупих акции в клуба и клуба имаше приходи от порядъка на 700,000 евро годишно, we grew it to this season being close to 10 million euros. До сега сме постигнали растеж и имаме приходи от порядъка на 10 милиона евро. So when you speak about, this is the way I look at it. From the day that I came to the Bulgaria, I said that I will build this club as a good business project, and this is still what my aim is.
Всъщност от деня, в който дойдох в България, видях в този клуб един добър бизнес и все още смятам, че това е така. In terms of me not being able to come to Bulgaria, in football, you have many examples of different ownership structures. И макар, че не мога да дойда в момента в България, има различни форми на собственост върху клуба. If you look at some clubs in England, for example, that are controlled and owned by big American groups. В Англия, например, има големи клубове, които са собственост на големи американски групи. Some of these owners never come to the football club. И някои от тези собственици изобщо не са посещавали клуба. Because they bought the football club as a business. Защото за тях футболния клуб представлява бизнес. From this point of view, I don't believe that me not being able to come to Bulgaria has any problem for the club. И в този смисъл не смятам, че факта, че аз не мога да дойда в България, представлява някакъв проблем за клуба. From another point of view, of course, I have because of us being quite successful in the last 3-4 years. От друга гледна, yeah, please. Тъй като клуба се представя успешно през последните 3-4 години. I have some interest from various football investors in acquiring the club. Има проявен интерес от различни хора, които инвестират в футбол, да закупят клуба. From American groups, from European groups, from Asian groups. Както от Щатите, така и от Европа и от Азия. But like I said, it's not my desire or my will to sell the club to any of the interested parties. Но както споменах и преди, за сега нямам интерес да продавам клуба на никой от тези потенциални инвеститори. My interest is to grow this club from 10 million euros per season to 20 to 30. And this is the plan for the next 5 years. Целта ми е клуба да се разрасне още повече, от 10 милиона да мине на 20 или дори 30 милиона и в следващите години да продължи да се разрасне. Вестник Капитал. On the subject of financing and the way the club is being developed, one of the key goals, let's say, of your tenure has been for it to become a self-sufficient club. And now you mentioned the 10 million euro of profits. Where are these income streams coming from, and what exactly do they entail, and how do you plan to grow this further? And also, separately, if I may, Ботев has never published officially its finances on the trade registry, the national trade registry. Is it going to start planning to do that? Само ще... Okay. Господин Златарев, да го преведе, да сме коректни към нашата аудитория. Ами, казвам, че нали, първоначално плановете са Ботев да стане, може сам да се финансира, да не трябва външно да са от външни бенефициенти. И до къде е стигнал в този етап и съответно тези 10 милиона евро, откъде са като приходи и какви са плановете за развитие на бъдещето. И също така дали ще започне да публикува своите отчети в търговския регистър. I think it's a very good question. And where we are right now, I mean, first of all, right, let's start from in which environment we are. We are in an environment, okay, maybe you translate because it's going to be a long answer. Смятам, че това е много добър въпрос и нека да започнем от там, къде се намираме в момента, в каква среда работим. Bulgaria as a football economy is, I mean, as its own reality. We don't really have TV rights. I mean, I believe it should be 4 or 5 times more than what it is now. But the fact of the matter is it is what it is today. По отношение на футбола в икономиката на България, първо да спомена, че в момента на практика не получаваме
достатъчно телевизионни права, смятам, че трябва да се увеличат неколкократно телевизионните права. Second, we have fan base. We're lucky that we are a club that has quite a large fan base. На второ място имаме доста фенове, имаме късмет наистина да имаме многобройна публика. Third is we have sponsors, mostly betting sponsors, but this is normal in many countries in Europe, not just Bulgaria. This is where the real interest of sponsors come from user acquisition, and football clubs, especially for betting companies, present a very interesting environment in terms of potential user acquisition. На трето място имаме и спонсори, повечето от които се, разбира се, занимават с залози, но това важи не само за нас, а за почти всички клубове по света и в Европа. Придобиването на клубове е част от интересите на тези дружества. We have potential UEFA prize money. Имаме също потенциал за пари от UEFA. And player trading. И от трениране на играчи. So there are certain things you can grow. There are certain things you can grow a lot. And from the environment that we are in, of course, the big portion of potential income is player transfers. Има потенциал за растеж в много области, но това, което е може би най-важно е възможността за трансфер на играчи. And I think that I mean, we have very good examples lately, which is a good thing, and it's very good for Bulgarian football. If you look at Ludogorets, what they've been doing lately, they are bringing good players. They are being to sell these good players at high margin, at high prices, which helps a lot to all Bulgarian clubs, in my opinion, because the financial levels in terms of the transfers that clubs from outside of Bulgaria are willing to pay for for players who play in Bulgaria is increasing, which gives a big opportunity for all clubs in Bulgaria. Мисля, че има един много добър пример в тази насока. Клуба Лудогорец, който вкарва чуждестранни играчи, те играят в България и след това ги продава с доста добра печалба и това всъщност допринася и за по-голям интерес към българския футбол като цяло и възможността за трансфер на играчи, които са играли в български клубове. Of course, we have specific goals as a club. Our goal is always to be in the European places for European tournaments, qualification. So we have to be very careful in our player strategy. That we are able to continue to develop players and trade players, but also to be in the position like we are right now in the top 4, because yearly this is what our goals are. И разбира се, нашия интерес е да се представяме добре на всички европейски турнири, защото това спомага за доброто функциониране на клуба и в тази връзка трябва наистина да имаме добра стратегия за трансфер на играчи. И това е една от нашите цели. And like I said, we grew the club from almost 0 to almost 10 million revenues this season. And the goal over the next years is to do better in pretty much every revenue stream, which in the last 4 years, we've demonstrated to have a very good progress, both in terms of match day, in terms of European money that we weren't receiving, but we're receiving now in terms of transfer of players. So in general, I really believe that over the next 3 to 5 years, we can grow this Botev
to the numbers that I've mentioned before, to 20, 25, 30 millions. И казах по-рано, че вече сме постигнали значителен растеж, но смятам, че плановете ни в следващите 4-5 години да постигнем цифрите, които споменах и по-рано, са свързани с доброто ни представяне в европейските турнири, съответно постигане на по-големи възнаграждения от тях и с развитието на играчите и техните трансфери. And the second part of the question about the accounts and everything, like because of the situation that I'm currently in, that I'm not able to visit, a lot of the operational and management decisions are going to be taken by the management more than before. I suppose, of course, I'm highly involved in the strategy, in short-term strategy, in the long-term strategy, but a lot of decisions in terms of decisions that need to be made on the ground. I'd like my management team to feel a little bit more managed, because they need to take a little bit more responsibility now that I'm not able to be there on the ground all the time. So it's a management decision, and for those type of things, I think it's better if you speak to the management of the club, of the company. По втората част от въпроса относно публикуването на отчетите, бих казал, че това, че аз не мога да присъствам в момента лично и да ръководя клуба, е може би добро от гледна точка на това, че почти всички оперативни решения се вземат всъщност от ръководството на клуба, което е на място, и това допринася за тяхната по-голяма самостоятелност, по-голяма способност за вземане на решения, и смятам, че може да се обърнете към тях с тази част от въпроса си. Стойчо Генов, Пловдив 24, Радио Фокус. Здравейте, господин Зингаревич, Пловдив 24, Стойчо Генов се казвам. Интересуваме лично вашето мнение. Имате ли представа кой стои зад тази забрана да навлизате в територията на България? След като се стига до такава забрана, предполагам, вие сте засегнали нечии интереси, или това е обяснението? Мислили ли сте по този въпрос? Какво е вашето мнение? Защо се стигна до тук? Благодаря. What you think personally, who is behind this ban that is put on you, and have you considered whose interest you might have impeded to arrive to such a situation? Well, to be honest, it's a good question, but a question that I don't have a clear answer to, because as you know, as I think the authorities know, my only interest, commercial interest in the country of Bulgaria is Ботев Пловдив. I'm not involved in any other projects, in any other activities apart from Ботев Пловдив. Бих казал, че това е добър въпрос, на който обаче нямам ясен отговор, и може би отговорът трябва да дойде от българските власти и не знам от кого, тъй като единственият ми търговски интерес в България е професионален футболен клуб Ботев. Нямам абсолютно никакви други търговски интереси в България. And I can only see and try to notice what's happening, and the truth of the matter is that for 4 years I was not a danger to anything, and then suddenly I became a danger to something. I find this quite amusing and questionable in terms of what real motives can be. И трябва да кажа, че намирам някакси забавно и странно това, че в продължение на 4 години на работата ми с клуба не представлява заплаха за никого. Изведнъж изникна тази забрана. And I can only think that it can be related to a couple of things. One, it's a political decision, which I'm not really sure in whose favor that is.
and what political decision it is? Това според мен може да е свързано само с едно-две неща. От една страна политически интерес, но нямам никаква представа, чий политически интерес, в чия полза може да бъде това нещо. It was actually quite interesting to learn that this zabrana was made official the next day that there was a new administration in US, the next day after the elections. Може би е интересно да се отбележи, че тази забрана влезе в сила точно един ден след встъпването в длъжност на новия президент в Америка. So I'm not sure whether, you know, how it's connected, but as I said, I can only notice on certain things. Нямам представа по какъв начин може да са свързани двете неща, но както споменах, мога само да отбелязвам определени съвпадения. And of course, since my only involvement in the country is the football club of Ботев Пловдив, I cannot not have, you know, potential thoughts that it can be somehow connected to the football club. И тъй като, както казах, единственият ми икономически интерес в България е Ботев Пловдив, не мога да си представя по какъв начин това би могло да бъде свързано с клуба. So, like I said, you know, I don't really know because there was no real allegations made against me. It's a very interesting way of how the ban was imposed without clear allegations of any sort. And I know that there cannot be any allegations of any sort because there is nothing that, you know, can be used, any of my activities that can be used to imply such a ban. И е много странно как изобщо тази забрана ми беше наложена, след като няма официални обвинения и не виждам наистина никакви основания за налагането на такава забрана. Царов БТВ. Господин Зингаревич, тъй като по същество тази забрана не може да бъде обжалвана пред български съд, обмислите ли с вашите юристи да сезирате Съда за правата на човека в Страсбург, тъй като доколкото разбирам от юристи, не съм запознат по темата, но те твърдят, че с тази невъзможност да се разгледа забраната пред български съд се нарушава всъщност точка 6 от Европейската конвенция, според която всеки случай следва да бъде разгледан по същество в съда. And since, as we know, this ban cannot be considered by Bulgarian courts, have you considered the possibility with your legal advice to bring it to the European Human Rights Court? Because it seems that it's in contradiction with Article 6 of the European Convention on Human Rights. I mean, I think that, you know, there is different things that I can be doing, and there is different things that I will be doing, and there is different things that I'm already doing. But I think, you know, I'm being played here, and if somebody wants to play that game, then obviously I have also a lot of things that I can do that I'm already doing that are just not visible, and you know, we will see. But I'm sure that this is, I mean, it's 100% false accusations that of course I will fight. Мисля, че в този случай някой си играе с мен и това, което мога да направя или това, което вече правя по въпроса с различни неща. И мога да кажа, че тези фалшиви обвинения са, разбира се, нещо, с което аз нямам намерение да спра да се боря. Веселин Вълчев, Българското национално Дарик, Радио Ди Спорт. Здравейте, господин Зингаревич. Преди да получите забраната, имахте ли индикации, че може да се случи нещо такова? Получавали ли сте информация, че се готви нещо такова? Получавали ли сте заплахи или пък някой от вашите хора в България, че нещо може да ви се случи, като това, например? Before this ban was put on you, have you heard about any situations that could be leading to this, or have you received any threats, or some of your people, your collaborators, have they received such threats or indications about a ban being imposed on you?
No real threats, no real clear indication of something that can happen. So I would say that no, it was quite surprising that this happened, and there was no clear communication, or there was no communication to say that there is something that is being wrong, or something that's, there is a from the authorities. Because as you know, I travel to Bulgaria a lot. I'm there. I was quite open always in terms of media exposure, on the matters in regards to the football club. So it would be very easy to communicate with me if there was really any grounds or any allegations that could have, been thought of, because in a normal practice, there should have been at least some, correspondence with me directly if there were any grounds under which the state would consider in doing some things. Не съм получавал, аз и доколкото знам и друг не е получавал открити заплахи, нито съм имал някакви конкретни индикации за подобни действия. Знаете, че доста често съм пътувал преди до България и често съм присъствал, и смятам, че ако имаше предприети наистина официални действия, най-малкото би трябвало да има някаква ясна комуникация между властите и мен, и да има някаква индикация, че се готви подобно нещо. Боби Денчев, БТА. Господин Зингаревич, във връзка с това, което казахте преди малко, има ли предположение във вас, че може атаките да са свързани с това, че сте от Русия, и къде ви намираме в момента? Откъде е връзката с вас? Mr. Zingarevich, talking about threats and indications about action against you, do you believe that this ban could be related with you being a citizen of Russia, and where are you now? Well, as I said, indications can be anything, because there was no official correspondence with me. What I hear, and again, what I heard from this meeting that took place, the Russian citizenship, my Russian citizenship, was one of the points that was discussed, let's say, in some form. Like I said before, it's not that I became a Russian citizen yesterday. I've been a Russian citizen since I was born, and since I was coming to Bulgaria for a number of years. So I'm not really sure what happened today that wasn't there yesterday, and why that can be of any real, like why the real grounds of such an imposing ban, because I travel everywhere. I don't have any restrictions in any country in the world. So what is so different to Bulgaria? Това са, разбира се, някакви такива неясни индикации, и всъщност аз не съм от вчера руски гражданин, толкова пъти съм бил в България, и в същото време нямам забрана да пътувам в никоя друга държава по света. Чувам, че е възможно да е свързано с руското ми гражданство, но няма нищо ясно в тази насока. Или Иванов с портал. Господин Зингаревич, очевидно е, че вашите адвокати работят по случая. Вие обаче, след като излезе тази новина, че не сте допускан в България, опитахте ли да разговаряте с политици? Mr. Zingarevich, you, of course, your legal counsel is working on the matter, but have you tried to have communication with Bulgarian authorities after the issuing of the ban? Well, directly I cannot have any potential communication, because I'm not able to visit the country. But of course, my legal team and the people that try to make approaches and to speak about the matter. What's clear here, it's a specific agency that is imposed that ban, and has the ultimate power over that decision. So I hope that we can clear things up and discuss this matter openly. My lawyers are there and are willing to discuss any
potential topics that the agency of the national security can have, and we are ready to be very open about any of the matters that potentially the agency wants to discuss or have some ideas, let's say, that they want to discuss about this, because I can only call it ideas because I don't really see any grounds. But like I said, we are very open. I don't believe that I present any threat to anyone, to be honest, and especially to the state of Bulgaria. On the opposite, I believe I've showed in this period of time enough to convince that I am not a threat to the state. The opposite. I want to further develop my project. I want to improve and do what I can in terms of development of Bulgarian football, in terms of the youth players, in terms of kids. So I believe we are a big social project, and I take very big care in it. I want this to succeed. So we are very open. We are ready to speak, and if there is anything that we need to discuss or clear things up, it's absolutely no issue from our side, and I hope that the authorities look at it the same way. В момента, разбира се, нямам възможност лично да комуникирам с никой официален представител на държавата, но правният отдел на клуба се е взел с този въпрос и искам да кажа ясно няколко неща. Аз съм напълно открит за разговори, готов съм да обсъждам с представители на агенция на ДАНС, която е органа, който има правомощията да вземе това решение. И друго, което е много важно, е, че аз наистина имам желание да продължи да развивам клуба. Знаете, че Ботев е също така и много голям социален проект с детските школи, с младежките си школи. И това е наистина едно от най-големите ми желания, да продължа да работя за доброто на българския футбол чрез тези проекти. Колеги, последен въпрос, правото да го зададе Антон Чепилски, вестник Капитал. Благодаря. So I'll veer this question again towards finance. How much have you invested thus far in the club? And since this ban, so to say, began, have you had also financial sanctions imposed from Bulgaria? And considering your family heritage, how have you been able to so far circumvent, sanctions towards Russia and finances from Russia? Да питам до този момент колко пари са инвестирани, дали откакто е започнала тази ситуация в момента е имало някакви финансови санкции към него от страна на българската държава, имайки предвид от неговото потекло, как е успял до този момент да заобиколи санкциите към Русия? I didn't get the last part about the Russian angle and the sanctions that you're saying, because personally I don't have any sanctions imposed on me apart from that which is a common knowledge about from Ukrainian sanctions that I also fight in court in Ukraine, because I believe there is absolutely no grounds of me personally being on that sanction list. But again, that's a list of 4,000 names, I think, and it's growing. So there is a lot of people on the sanction list. And okay, please translate. Точно последната част от въпроса ви. Не са ми налагани лично някакви санкции, изключения от страна на Украйна, но те налагат санкции на доста голям брой хора, доколкото знам, списъка е стигнал към 4000 души и продължава да се увеличават. Yeah, and like I said, I'm fighting those sanctions in Ukrainian legal system that I can use. I'm fighting it in the courts. Казах, боря се срещу тези санкции в съда. And like I said, I believe there is no grounds for me to be on that sanction list as well. Още веднъж да подчертая, че смятам, че няма никакви основания да бъда в списъка на хората, на които са наложени санкции.
In terms of my investment in the club, I mean, it's I don't want to speak exactly direct numbers on it, but it's sizable. I think you guys, although we don't really post the audit like you said, I think, but I've seen in the press before the numbers for different calendar years, so I think you can pretty much do the math. I think that the investment was very sizable, especially for football in Bulgaria, and I believe that it's something that is important to me. So of course I will defend this as investment as much as I can, and that's another reason why there is absolutely no thoughts of mine to somehow exit or run away or something. I think we're very close from getting this club self-sustainable. It can happen in the next depends what we do in the transfer market, but basically the club has enough value in terms of players right now, I believe, to be in the next cycle of 18 months, let's say 18 to 24 months to be self-sustainable. Maybe before, again, it depends on player performance and depends on what deals we can make, but we're getting closer and closer to being self-sustainable. По отношение на инвестициите ми в клуба, няма да споменавам конкретни цифри. Предполагам, че всички сте чели и виждали публикации, сами може да сметнете колко до сега е инвестирано в този клуб, но ще подчертая още веднъж, че за мен този клуб е много важен и смятам, че в следващите 18 до 24 месеца по начина, по който се развиват нещата, той ще може да се самоиздържа. I think I answered your questions now, or did I miss something? Any sanction imposed to you from Bulgaria since the beginning of this incident? No, there is absolutely no sanctions imposed on me in Bulgaria, and I believe there is no grounds to be really any sanctions to be imposed on me because I'm not breaking any laws from what I know. I'm not doing anything unlawful because if I did, there would be some allegations. But right now, there's absolutely no activity, and as well, actually, my initial decision to do it this way because potentially I saw risks in being active commercially in Bulgaria on other projects other than Botev because I could see that potentially it can be a situation where this can be used against me in some sort of this type of situation. Не са ми налагани никакви санкции финансови от страна на България и тъй като аз всъщност не правя нищо незаконно и трябва да спомена, че имах и други проекти за бизнес в България, но съм ги спрял, занимавам се единствено с Ботев Пловдив, тъй като в другите проекти видях някакъв риск за настъпване на интереси и съответно налагане на санкции във връзка с такива рискови проекти. Колеги, благодаря ви за участието в пресконференцията. Продължила почти колкото едно футболно по време. Надявам се, че и по-скоро вярвам, че ви отговорихме на всеки един въпрос и любопитството на вашата аудитория. Благодарим на господин Антон Златарев за прекрасния превод. Разбира се, благодарим и на господин Зингаревич. Очакваме го в България. Thank you very much, Mr. Зингаревич. Нека справедливостта да възсъществува и този казус да бъде решен. Колеги, още веднъж ви благодаря и ви очакваме на стадион Христо Ботев на 4 февруари, вторник. Ако сте изключили камерите, мога да кажа, че Ботев ще прегърне купата. Ако не сте ги изключили, ще го повторим във вторник. Мак да донесеш, като ми. Да, няма да...
Джаклин. Той успя да избяга от засадата. Джаклин в наказателното поле. 2-0 за Ботев Пловдив. What's most important is that we've been able to build a certain culture, a certain level of expectation, which of course puts a lot of pressure on everybody who's involved, but also it's good to feel that pressure because, you know, this is why we're here, you know, to do the best for the club and to achieve some good things. So we finished third. I think from what I understand, this haven't happened for over 20 years. So I think it's clearly to say that the biggest progress that we had was on the pitch and the club. I think the fans and the club and the people around the city, they feel some togetherness, which I think is the most important to have in the football club. Well, I think, to be honest, what we aim is to build an organization, an atmosphere that fights to win every game. Of course, in football it's not possible to win every game, but in terms of where we are, we set this type of expectation that we want to win every game. And of course, the more wins you have, the more clearly chances you have of reaching the European position. Well, as I said, you know, we've done a lot on the pitch, you know, to move the club forward. What we'd like to, of course, do is to build organization as a whole that can bring this club to the next level and to make sure that, you know, we're utilizing the maximum our fan base and everything. So as the season and as my time in the club progresses, I definitely see that the support is increasing, which is very important. Obviously, like in any relationship, you know, when I just got to the club, it was a level of excitement from one side, but of course nobody really, it takes time to show, you know, that it's not just words. And I think that right now there is more trust from the fans. There's probably even more respect from the fans, not just personally to me, but to what we are doing, you know, as a team. And yes, of course, I feel that, and it's good. You know, it motivates me to work even harder, you know, in terms of our goals, and I think it motivates everybody in the club to do better. I mean, I'm quite involved. To be honest, as you see, I come to the games quite often. I'm not here for every game, but I'd say I come quite regular, so it's not so difficult. I mean, to see what's happening and control. I have full trust in the football department, so I don't really have time. I'm in continuous communication with them. Without people in the club that working every day, from administration until the people who are fixing the field and special players, I will not be here and I will not be part of this club, part of history. But special thanks to President Zingaravic that he gave me chance and bring me here together with director and all the people to be part of the club, to work for the club, and together with everyone to write the history. I'm proud, really I'm proud that this happened, but always I say that football is the team sport and everybody, it's important in this club to make his job, to make the good things, and for this reason we took the cup. Благодарение на вас и на всички мои съотборници, на всички в клуба, показахме, че сме
номер 1. Благодаря ви, момчета, момичета, възрастни хора, деца. Благодаря ви. Ботев е вече! Ботев е вече! Ботев е вече! Ботев е вече! I think when I came, I said that what I really want Botev to be is a respected European club. I would say a kind of a Eastern European powerhouse in football.